So, ready to continue? Continuous pray? Okay. Uddaasa galateeffannaa mana qabeessa haala qabeessa abbaa keenya nama jalqabdee mana yeroo kanatti eebbisaan godheef sagalee keessaa nutti dubbatti si galateeffannaa karaa ilma kee karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galateessee haa ta'u karaa ilmaa kee hundumaa maqaan kee eebbifamu yaa keenya yeroo kana immoo akkuma waan tokko hundumaa gooftaa Yesuus Kiristoos biraa yeroo caafamee jira maqaa keetiin jalqabnee xaafii nu gargaaruun jaallatee haa ta'u kana keessatti kan uummamu biyya keenyaatti yellaasi nus warra waan dhagaan waan hojiirra oolchanii ittiin influensiif laatan akka taanfatan gargaarii eebba addaa ayyaana addaa hafuura addaatiin gidduu keenyatti argame obborosoon dubbatan maqaa Yesuusiin ayyaana keetii yaasaan dhaabi hafuurri kee qulqulluun gaggeessaa jireenya isaanii haa ta'u karaa hundumaa nu wajjin nu gargaarii ayyaana keessa nu baay'is maqaa Yesuusiin. Okay, so I think that by now you already would like to know more about reconciliation, yes? Amma ammaatti adeemsa ture keessatti waa'ee araaraa waa barachuudhaaf eeguna keessin keessa buleen amana. Because these hard problems happens around us always. Sababni isaa rakkinni gurguddaan kun yeroo hundumaa naannoo keenyatti mudachaa oola. For not everyone is ready or can be mediator. Namni hundumtuu jaarsa ta'ee hojjechuudhaaf qophaa'aa miti. Sometimes any one of us could be in the position when they will call you and ask, help us to reconcile. Tarii nu keessaati yoo gaafatamne araaraa fi nu gargaare jedhamne yoo gaafatamne yeroo kamitti gochuu kan dandeenyu jirra. And even if someone will call you and ask you to be in between them, helping to resolve the problem, Yooma rakkina isaan mudateef gidduu seennee akka walitti finnuuf gaafatamne iyyuu if you are not ready, yoo qophii qabdan ta'e you have right to withdraw and say, no, no, thank you, I cannot. lakkii jettanii diduudhaaf mirga qabdu. And you know, sometimes when you feel that you will not be able to be not biased, you have to withdraw. Yoo loogii gochuutu natti dhaga'ama jettanii akkasii yaaddu ta'es immoo dhiisuun keessan gaarii. You see, sometimes the conflict will be between my friend and someone else. Tariitii walitti bu'iinsi suni nama hiriyaa koo ta'ee fi nama kan biraa gidduutti ta'uu danda'a. Then I should tell right away, just because he is my friend, I have no right to try to reconcile, not only because I am not able to be not biased to him, but because another party will not understand that. Ani jaarsa ta'e isin gidduu dhaabachuu hin danda'u sababni isaa waan namni kuni hiriyaa koo ta'eef qofatu hin taane garuu namni kan biraan suni hiriyaadha nama kana wajjiniin jedhee waan na yaaduu fi loogii gochuu irraa bilisa ta'a jedhee nan fudhatu waan ta'eef kanaaf gidduu seenuu na danda'u. I will tell you that when you are completely neutral to both sides, anyway, each of these sides would suspect that you are taking their part. Yoo masin kaatanii loogii irraa bilisa taatan iyyuu qaamni lamaanuu gar tokko goreera jedhanii isin yaaduu danda'u. So reconciliation is really very hard task. Kanaafi araarsuun hojii ulfaataa. And I am sure that not every one of you would be able to do that work.
nana mana hundumti keessan hojii araarsoo jechuun hin dandeessan. Not everyone is able to learn all the techniques. Yookaan immoo tooftaa ittiin araarsanis namni hundumtuu barachuu hin danda'u. Not everyone could become really unbiased. Namni hundumtuus immoo loogii irraa bilisa ta'uu hin danda'u. Not everyone can keep yourself from judging another person. Namni hundumtuus immoo murtii kennuu irraa bilisa ta'uu hin danda'u. We are all different. Hundumti keenya adda adda. There are things which I would never be able to do, Wanti ani hojjechuu hin dandeenye jedhu. but this is very easy for you. Inni ani hin dandeenye sun isiniif immoo salphaadha. But another thing you never will be able to do, but this is very easy for me. Wanti kan biraan isinitti ulfaataa ta'e immoo anaaf immoo salphaa ta'uu danda'a. So if I cannot do anything or something, Kanaaf waa tokko hojjechuu hin danda'u yoo ta'e this should not make me, either in my eyes or in other people's eyes, lower than other. suni anattis haa ta'u nama kan biraatti nama waan dandeenye gadaanaatti godheen itti dhageessisuu hin qabu. Anattis dhaga'amuun irra hin jiru. You should not be ashamed to tell either to yourself or to others that no, this is I cannot do, I am not able to do. Kanaaf qaana'uun isin irra hin jiru. An kana dandeen hojjedhu jettan himuun. We all are limited. Hundumti keenya daangaa ofii keenyaa qabna yookaan dadhabina ofii keenyaa qabna. And we all are different. Hundumti keenyas immoo adda adda. So, for those of you who feel that, well, I could be that mediator, Warri garuu jaarsummaa ta'uu nan danda'a jettanii yaaddanii for you, there are those few options as I said earlier. akkan sila jedhee filannoo garaa garaa qabdu. One option is trying to learn yourself. Filannoon tokko ofii keessan beekuudha. It's harder, Inni kun ulfaataa ta'uu danda'a. but this is possible. Garuu immoo hin danda'amu. Another option is to talk to your administration and maybe ask them to help you to organize that maybe proper teaching would be established and you would learn this and use it. Yookaan itti gaafatamtoota keessan gaafattanii leenjiin sirriin ga'aan ta'ee nuuf haa qophaa'u kanarratti beekumsa qabaachuu barbaannaa jechuu dandeessu. As I said earlier, that really there are people who are interested to let you know this, to teach you how to do that, because they are interested in reconciliation at all. Namoonni kanarratti leenjii kennuudhaaf dandeettiidhaaf fedhii qaban jiru waan ta'eef hojjetoota keessan yoo kanarratti gaafattan mijeessuu hin dandeenye. And even I will tell you, sometimes they will say, okay, just one or two of you would like to continue, who will come here just for one or two person? Yookaan maal jechuun danda'ama nama baay'eetu hin taane namni tokko namni lama isin keessaa Yes. kan nu gargaaruu dandeessan jirtu jettanii gaafachuu dandeessu. Yes, if there will be only one or two people, it doesn't worth to come to bring teachers here to organize classes and to provide learning for that. Yoo taniitti namna siitii baratu lakkoofsa xinnoo ta'e tokko lama yoo ta'e barsiisota achiitii guuranii dhufanii nama tokko lamaaf kana qindeessuun ulfaataadha. Economical side is there, so not always it's wise because of one or two persons to bring teachers to organize classes. Kanaaf gama dinagdeetiin nama tokko lamaaf jedhanii kana qindeessuun barsiisota kan hundumaa guuranii fiduun ulfaataa waan ta'eef lakkoofsi nama sirriitti baay'achuu ture jira jechuudha. But if you are really interested in that, you can find other people to whom you will share these. You will show our seminar records, which tomorrow, day after tomorrow, appear on on YouTube. You will show that, and you will say, okay, maybe you from East Ethiopia, from Southern, from Northern, you would like to also to learn that.
namni akkas fedhii qabu tokko lama yoo jiraate leenjii sitti kennamu kana YouTube-dhaan waraabame iddoo akkasittiin argama waan ta'eef isa sana ilaaluu dandeessa jettanii nama iddoo adda addaatti kibbarras baharras haa ta'u eessa yoo jiraatu isa ta'u ittiin tanii asirraa akka inni baratu gochuu hin dandeessu. Then it might be possible then when you will have 20-30 people who would like to learn. Yeroo bifa kanaanii leenjii asitti kennamu kana arganii fedhii godhatanii namoota 20 isaa olis yoo ta'an namoota kanaafi qopheessuun hin mijataa jechuudha. These 20-30 people can come together somewhere in Ethiopia, and this is more close than flying to another country. Namoonni 20-30 ta'an fedhii qaban kun egaa walitti dhufanii bakka tokkotti haalli mijatee achitti leenjisuun kennamuu danda'a jechuudha. And then you will gather together in one place for 1 week, for example. Fakkeenyaaf torban tokko bakka sanatti wal ga'uu dandeessu. And the professor of this subject will come to you and will teach you. Profeesarri dhimma kana irratti hojjetu dhufee isin barsiisuu hin danda'a. And you will be completely equipped for that. Then isin immoo gama sanaanii hidhannaa guutuu qabaachuu dandeessu jechuudha. Much more in learning of this is done through practice. Irra caalaa immoo kana beekuun shaakala keessadha. We do not have time for this, but I will tell you how it works. Shaakala sanaaf yeroo hin qabnu garuu akkamitti akka inni hojjetu isinittan himu. The theory takes not too much time. Theory isaa yeroo dheeraa hin fudhatu waan ta'eef. Maybe in having these couple hours during the day, during the week, I will tell you all the theory. Turtii asitti qabaannu keessatti theory isaa isinitti himuu nan danda'a. But then the most important to practice it, to find way for yourself how you come with these questions, with this listening, with this understanding. Inni baay'ee barbaachisaan garuu gaaffii sana akkamitti akka gaafatan beekuu, akkamitti sirriitti namoota sana akka dhaggeeffatan beekuudhaa fi yaada sirrii ta'e akkamitti kennuun akka danda'an beekuudha. Therefore, we have a series of real life situations. Bifa sanaan wanta qabatamaa ta'e jireenya keessatti wanta qabatamaa ta'e gochuun hin danda'amu. You receive this information, odeeffannoo fudhattan kana itti fayyadamaa. but Garuu usually there are 3 students participate. Si'a baay'ee yeroo itti fayyadamtanii kan shaakala isaa keessatti hirmaachuutii qabu barattoota nama 3. Each of these 3 students who will practice it, they will receive different materials. Barattoonni shaakala isaa keessatti hirmaatan kun sadan maateriyaal adda addaa isaan fudhatan. One situation, but from different points of view. Situation inni dhiyaatu suni tokkumadha. Garuu immoo kallattii garaa garaatiin akka isaan ilaalanitti godhamee dhiyaata. One person represents one side, Namni tokko kallattii tokko bakka bu'a. and he receives complete information about what happened from his point of view. Odeeffannoo ga'aa ta'e fudhateetu akka isaatti maaltu ta'e kan jedhu akka inni kennu godhama. And you read this and try to imagine that you are the person who involved in this problem. Achi keessatti kana keessatti kan qooda fudhate si'i akka jedhutti jechuudha. Then another side would receive also description of the problem from that perspective. Namni kan biraan immoo rakkinichumatu kallattii biraatiin akka inni argatu godhama. And that person reads the story and tries to imagine that I am the person who was hurt in such a way that this was so badly done. Namni suni achi keessatti ofii isaa kaa'etu rakkina sana keessatti iddoo kanatti anatu kana balleesse kana godhe jedhee of ilaala jechuudha. And then there is a reconciliator. Inni sadaffaan immoo nama jaarsa araarsuudha.
he receives description for him, and that description may be the shortest. Inni jaarsa ta'ee dhiyaatu kun ibsi kennamuufii danda'a garuu ibsi kennamuuf immoo gabaabaadha. It describes the setting of the conflict, how it is seen from side by majority of people. Isaaf wanti kennamu suni namni baay'een akkamittiin wanta sana akka ilaalu kan ibsuufi kan kennamuuf. It will be that party one, this person did that and that, this person did that and that, because of that they have problem, conflict between themselves. That's what you know. Namni kun kana godhe, namni inni sun kana godhe, sababa kanaatiif kanatu ta'e, rakkinichi kana uumame wanti jedhamu akka inni argatu taasifama. And this information is that public side, what they are telling one to another, what people see, what it happens. Wanti isa jaarsa ta'ee dhiyaatu kanatti himamu waan jarri kun lamaanii nama kamittiyyuu rakkina keenya jedhanii himanidha jechuudha. So 3 students would receive these 3 roles. Kanaaf barattoonni kun sadan gahee adda addaadha kan isaan fudhatanii. And then they start to practice. Isa booddee shaakaluu jalqabu. No one knows what other out of these 3 knows. Sadan isaanii kun walii isaanii beekan. So of course these 2 persons start to act their parts and they quarrel. Jarri warri wallolan kun akkuma barreeffama isaaniif kenname sanaatti walloluu jalqabu. They accuse one another in that what they have described, how they see the conflict. Akka itti barreeffamni sun isaaniif dhiyaate sanattitu walitti bu'iinsa isaaniitti qabu. Well, there, from their side, written also their feeling, because this is actual story from something what happened. Waanuma ta'erraadha seenaan sun kan inni barreeffame kennamuuf waan ta'eefi gama isaaniitiin waan isaanii barreeffame kana keessa of galchanidha kan isaanii diraamaa sana hojjetan jechuudha. For example, there was such story in a hospital. Fakkeenyaaf hospitaala keessatti kan ta'e seenaa tokko jira. The real problem that 2 nurses supposed to go and serve for a person. Narsoota lama dhukkubsataa tokko tajaajiluun kan isaanirra jirutu jira. But somehow it happened that the area of service was changed recently. Haa ta'u malee garuu lafti isaan itti tajaajilan suni yeroo dhiyootti geeddarameera iddoon sun. And before yesterday, this nurse was serving rooms 1 through 12. Kaleessa dura bakki narsoonni kun hojjetanii kutaa tokko hanga 12 isa jirudha. And this nurse was serving 13 to 24. Narsi inni kan biraan immoo kutaa 13 hanga 24tti tajaajilaa ture yookaan turte. But yesterday they changed. They say that this nurse will serve 1 through 13 and that nurse 14 through 24. Garuu kaleessa narsi inni asii tajaajilu ni tokkooma 12 tajaajilu sun jijjiirameetu tokkooma 13 tajaajiltadhame inni 13 hanga 24 tajaajilu immoo 14 hanga 24 tajaajiltaa ittiin jedhame. You already understand the problem. Rakkinicha hubattanii. Because of this confusion, the person in patient room number 13 was left without attention. Sababa kanaatiifi dhukkubsataan inni kutaa 13ffaa keessa jiru narsiitu harkatti nafa. That caused some problem. Someone supposed to be disciplined for that. Sun rakkina uumame sanaaf immoo namni tokko adabamuu tura jira. And these 2 nurses began to quarrel one between themselves. Narsoonni kun lamaan egaa dhimma sana irratti wal loluu jalqabu. Because another one saw that supposed to help, supposed to do, so there was a problem. Inni suni isa kanatti tajaajiluu qabeera, inni kun immoo isa sanatti tajaajiluu qabeera. Kanaan rakkinni uumama walitti bu'iinsi dhufa. So this picture knows a reconciliator. Egaa suurri kuni araarri akkamittiin akka ta'u agarsiisuuf. But each of these sides, beside of describing what happened in that particular day, why that nurse was passing by, not visiting that room, or
vice versa. Amma jarri kun lamaanii sababa isaanii maaliif lakkoofsa 13ffaa dhukkubsataa jiru kan akka hin ilaallee himachuu jalqaban kun kan isaanii sun kan isaa himachuu jalqaba. Beside of this information, there was another information. What this nurse think about that one, what happened between them, what happened to others because of them. Narsiin inni as jiru sababa narsiisa kanaatii fi maaltu akka ta'e gidduu isaaniitti maaltu akka uumame beekaa isa dubbata. So really, for this nurse, there was something behind with her feelings toward that nurse. Narsiin inni kun immoo gidduu isaaniitti wanti ta'e maaliif akka ta'e miirri nama sanaa maal akka ta'e beeka. But on that side, that nurse, her description, first how she saw the situation and what happened in that particular time, that's one thing. For that another nurse, first part describes how she sees the situation and what really happened in that day. Narsiin inni suni yookaan narsii isheen suni gaafa sana maaltu akka ta'e gama isheetii wanta jiru ibsiti. Beside of that, there is something else written about her feelings. Dabalataan immoo maaltu akka itti dhaga'ame akka isheen ibsitus godha. Because it happened that sometime before that nurse was proposed to something, she received some good feelings from administration for some reason. Narsi isheen as jirtu kuni bulchiinsa biraatii wanta ta'e tokko gara guddinaatti waan geessu isheedhaaf akka kennamu waadaa seenamee fi inni sun dhaga'ameera odeeffannoon sun dhaga'ameera ta'uu danda'a. And she was thinking that, in fact, I deserve that commendation instead of her. Isheen as jirtu kun immoo bakka isheedhaaf kennamuuf yaadame kana ishee futuun ta'an anaaf mala ture kan jedhutti dhaga'amuu danda'a. Because of that, this nurse specially designed that situation in order to make that nurse guilty. Egaati narsi isheen as jirtu kuni waan sana waan barbaadduuf garuu barbaaddee waan dhabaa jirtuu fi ishee kana ittiin hadheessuudhaa fi sababa argatte kanatu fidatti jechuudha. So now when you know this situation, you can understand that the real problem, that a person was neglected, it's supposed to be punished, this situation, it's supposed to be resolved, but this is not the issue. Amma iddoo kanatti narsiin balleessaa qabu sababa balleessaa sanaatiif adabamuu danda'a jechuu dandeenya. Garuu immoo inni dhugaansa sababni inni dhugaansa waa'ee balleessaa asitti uumame kanaa miti. So you as a reconciliator, your task is to understand those deep feelings of both parties and try to reconcile them and to make them friends. Egaa isin akka jaarsoliitti akka namoota kana walitti araarsuutti ga'een keessa maal gochuudha miira jara kana lamaanitti dhaga'amu isa sirrii isaa bartanii isaanii walitti araarsu. But you see, I presented you the story from all sides. Argitanii seenaa kana kallattii lamaanuun kan ibsutti agarsiise. But in reality, people from outside, they don't know. Dhugaan jiru garuu namoonni bakkee jiranii kan hin beekan. Now, these two parties, they know that something wrong between them, but they don't know why. Jarri walitti bu'an kun lamaanii walitti bu'uu isaanii beeku garuu sababni walitti bu'iinsa isaanii maal akka ta'e hin beekan. Because this nurse has some feelings against this nurse for one reason. Sababni isaa narsi isheen kuni miirri waa'ee ishee kanaatiif itti dhaga'amu tokko jira. And this nurse has some bad feelings against that nurse for completely different reason. Narsiin isheen kun immoo waa'ee ishee kanaatiif miirri adda ta'e kan biraan kan itti dhaga'amu jira. Sometimes it would be possible to bring them to reconcile and even to friendship. Al tokko tokko jaroota kana walitti araarsanii akka isaan michoota waliif ta'an gochuun hin danda'ama. Sometimes it will be impossible. Siya tokko tokko immoo hin danda'amu. But
you are the mediator and you are trying to bring them to reconciliation. Isin garuu jaarsummaadhaan gidduu seentanii jaroota kana walitti araarsuudha kan isin dhuftan. So if you will run several of these plays of roles, trying to and turning around, you are a reconciliator in one situation, you are playing another role in another situation. As keessatti gaati ga'ee kenname kana keessatti si'a tokko jaarsa taatanii si'a kan biraa immoo nama hojjetaa walitti bu'e kana taatanii hojjechaa yeroo shaakalaa deemtanii. In that practice, you will learn what to look for, how to do, and especially after each play of these roles, you sit and discuss what was done right, what could be done better. Shaakala kana keessatti iddoo hundumaatti seentanii maal gochuun akka isinirra jiru baraa deemtu. Keessumaa immoo erga ga'ee keessan taphattanii fixxanii booddee teessanii walitti dhuftanii eessatti maaltu sirrii ture maaltu immoo sirrii hin turre waan jedhu sirratti haasa'uu dandeessu. So that's how this system could be learned. Akkaataa kanatti jechuudha tooftaan kun kan inni baramu. But now I am thinking that some of you looks at that and says, well, I would never be a reconciliator. Tariiti isin keessa namoonni tokko takkaan jaarsa ta'uu hin danda'u yookaan hin barbaadu jechuu dandeessu. This seminar was interesting one, but it is not for me. Leenjina sitti kenname kuni baay'ee gaariidha garuu anaaf miti jechuu dandeessu. Well, I lost 3 hours in vain. I could do something better. Sa'aatii sadiin asitti dabarsee garuu nan fayyadne waa biraa hojjechuu nan danda'an ture sa'aatiin asitti wanti jedhu isinitti dhaga'amuu danda'a. For such people, I have a good news. Namni akkasitti isinitti dhaga'amu yoo jiraatee fi oduu gaariin isiniif qaba. Well, this good news not only for such people, but for every one of you. Oduun kun garuu namoota akkasii qofaaf osoo hin taane hunduma keessaniif. And the good news is, when I personally learned this technique, An ofii kootiiti yeroon tooftaa kana baradhe. well, it helped me because I was involved in reconciling parties in many times earlier. Duraanii namoota araarsuu keessatti iddoo baay'eetti qooda fudhadheera waan hin ta'eef hin bare. And I am sure that when next time I will be reconciling someone, I will do that much better. Leenjii sana ergan fudhadhee booddee immoo hojiin dura hojjechaa ture sana caalaatti akkan hojjedhu beekan ture. But I will tell you, it helped me a lot personally. Garuu kan inni isinitti immoo waa'ee namoota araarsuudhaaf na fayyaduu isaatu hin taane dhuunfaadhumatti anaaf jireenya kootti baay'ee na fayyade barsiisu. And do you know how? Akkamitti akka ta'e beektu? First of all, Jalqaba we are living in this sinful world. biyya lafaa cubbuun guutte kana keessa kan nu jiraannu. And early or late, Haala akka amma walitti bu'iinsa sana keessatti haalichi isinii galeera taanaan nama jaarsa ta'ee isin gidduu dhufu sana gaafachuu dandeessu jechuudha. because maybe for different reasons you cannot tell to the person what you really feel and what you think the real problem is. Sababni isaa nama sanatti rakkinichi inni dhugumaa maal akka ta'e yookaan miirri keessa inni dhugumaa maal akka ta'e itti mul'isuu dandeessu waan ta'eef. So maybe you would tell to your friend, look, there is a problem. I know that it's possible to resolve it, but I want to talk to him. He doesn't want to talk to me. Nama jaarsummaa akkasinii dhaquuf gaafattan kanatti maal jettan himuu dandeessu. Ani araaramuu nan barbaada rakkinichas dubbachuu nan barbaada garuu namni kun immoo araaramuuf qophii miti. Maybe you would go and talk to him and he would agree to meet with me. Kanaaf achi erga itti haasofte booddee namni kun ana wajjin wal argee haasa'uuf fedhii qabaachuu danda'a. Or another situation, he is willing to meet with me. We were sitting together, but I don't have words to start. I'm afraid that he will misunderstand me. Yookaan immoo
taa'inaa wajjiniin haasa'uudhaaf fedhii qaba. Garuu yoon ka'ee haasa'ee garmalee na hubata jedhee waan hin sodaadhuuf eessaa akkan jalqabuuni hin beeku. Or even might happen that we already tried to discuss, I already told him my feelings, but he simply misunderstood. He thought that maybe this has nothing to do with the problem. Yookaan immoo walitti dhufnee keenya haasofneerra waan natti dhaga'amu itti himeera inni garuu kuni rakkina miti naan jedheetu na hubachuurra na dhiise sokkeessu ta'uu danda'a. Or maybe you would say, listen, I really have nothing against him. I'm really sorry about the problem itself. Waa'ee rakkina uumameef hin gadda garuu immoo rakkina sana keessatti ana mini kan badii qabu. And maybe we would resolve this problem easily. But I have such suspicion that he has something else against me and he doesn't tell me that frankly. Maybe if I would know exactly what he has against me, I would try to make it right. But I don't know what is that. Maybe you will help me to find. So you see, knowledge of this subject might help you in that moment when you will happen to be involved in a conflict.